హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాధాకృష్ణ రెసిపీస్. ఈరోజు వీడియోలో మేముండే అపార్ట్మెంట్ నైట్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు లిఫ్ట్లో కిందికి వెళ్తున్నాను. అందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాలి, శానిటైజేషన్ కూడా చేసుకోవాలి. ఇటు బయటికి వెళ్ళే దారి ఇలా వచ్చినామంటే ఇది లాబీ, నార్త్ లాబీ అంటారు. ఇది నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ సోఫా కూడా ఉంటుంది. ఇలా బయటకు వచ్చినామంటే ఇది నార్త్ వింగ్ అన్నమాట. ఇండియన్ గ్రాసరీస్ కోసం అయితే ఈ పక్కన అపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాము. అపార్ట్మెంట్ నుండి ఎగ్జిట్. ఇలా బయటికి వస్తే ఇది మెడికల్ స్టోరు. ఇది లాండ్రీ. ఇదేమో సౌత్ లాబీ. మేముండేది నార్త్లో, ఇది సౌత్ లాబీ. ఇటువైపు ఏమో ఏటీఎంస్ ఉంటాయి. ఇది ఇండో మార్ట్, ఇది లోకల్ మార్ట్.
ఇది మెడికల్ సెక్షన్. ఇది అపార్ట్మెంట్ అవుట్ సైడ్ వ్యూ. నార్మల్ టైంలో అయితే కోవిడ్ లేని టైంలో ఈవినింగ్ కాగానే ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా షాపింగ్ పెట్టేవాళ్ళు. ఇటు సౌత్ సైడ్ నుంచి ఎంట్రీ గేటు, అటు నార్త్ వైపు ఎగ్జిట్. ఇప్పుడు మనం నార్త్కి వెళ్ళి వచ్చేసాము. కార్డ్ పెట్టేసి లోపలికి వచ్చేసామంటే మళ్ళీ లిఫ్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఇది కిడ్స్ ది ప్లే ఏరియా, స్విమ్మింగ్ పూలు. అవుట్ సైడ్ సిటీ వ్యూ. కొంతమంది వ్యూవర్స్ రెసిపీసే కాకుండా వ్లాగ్స్ కూడా పెట్టమని అడుగుతున్నారు, అందుకే ఈ వీడియోని చేసి చూపిస్తున్నాను.